Hello, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the poem Postcard from Kashmir by Agha Shahid Ali, which comes under PGS2 Literatures of India paper. So, first of all, let's talk about the poet. Agha Shahid Ali is an Indo-American poet, popularly known for giving ghazal, in English, the dignity it was due, preserving the constraints of the form and its new language. He was immensely influenced by the great Indian ghazal singer Begum Akhtar. He was also influenced by modernist American poets such as Walt Whitman, Emily Dickinson, and James Merville. And now, to talk a bit about the poem that we are going to analyze. It is a 14-line lyric poem written in unrhymed, unmetered verse. It was published in 1989 in the collection, in his second poetry collection, The Half-Inch Himalayas. And basically, the poem is about the longing for a home the exile has left behind. And speaker worries that his memories of the home in Kashmir is becoming idealized and faded. And since they no longer reside at home, its reality is becoming distant for them. So, let's get into the poem. And here we have the speaker in the poem expressing his sentiments after getting a postcard from Kashmir. And the initial lines also reflect the poet's feeling about his homeland and juxtaposes the poet's remembrance of his home with a paragraph of some Kashmiri scenery. That is, while the scene from Kashmir is printed on a well-defined rectangular sheet of paper, the poet's memory of the region is not so well defined. It's very blurry, it's very murky and overlapping, and it is also tinged with conflicting emotions. And that is exactly what the word shrinks in the line Kashmir shrinks into my mailbox suggests. അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിറ്റ് ആ ഒരു കശ്മീരിലല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു അബ്രോഡാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വഴി ആ ഒരു കശ്മീരിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം ആ ഒരു പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഹോംലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാട് എത്രമാത്രം ചുരുങ്ങിയ ഒരു മെയിൽ ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമായി. അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷമായി ആയിരിക്കാം അവിടുന്ന് വിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ അബ്രോഡിൽ സെറ്റിലായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓർമ്മകളും എല്ലാം ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കിട്ടിയ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ പോലെ അത്രയും ചെറിയൊരു മെമ്മറിയായി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫെയ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. So that is what he says, because he has lost touch with his homeland now after staying away from that place for so many years. And now his memory is exactly like the postcard, a 4x6 inch. That's how small his memory of Kashmir has become. And then the next lines talk about how the speaker asserts that he has always admired neatness, a quality he associates with Kashmir in his childhood days. The irony of the situation is encapsulated in his claim that he now has half-inch Himalayas in his hand. The vast, gigantic mountain range is now reduced to a compact, clean picture which the poet dislikes. And through this line, the poet appears to be stating that he once prided himself in this clarity of thought, but now he is perplexed about what his home means to him, because he is now looking at an image of Himalayas on a half-inch stamp affixed to a postcard, but he is unable to describe properly what the mountains mean to him now, or what the memory of the picture evokes in him. അടുത്ത ലൈൻസിലും പോയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് സംവൺ ഹൂ അഡ്മയേഴ്സ് നീറ്റ്നെസ്.
ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സം ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഹി അസോസിയേറ്റ്സ് കാശ്മീർ വിത്ത്. കാരണം പോയറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പോയറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലെ ഹിമാലയാസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേഡഡ് ആണ്. കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒരു ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ്, ആ ഒരു പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഹിമാലയൻ പർവ്വതങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പോലും പോയറ്റിനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ അതൊരു വെറും ഒരു പിക്ചറായിട്ട് മാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളത്. And the next line, that is here is home, in the next stanza is the most ambiguous sentence in the poem, because it can either mean the part in America he is currently residing in, that means he is unable to leave the place, or it can also refer to Kashmir, his homeland, which he is missing. And then continuing with the poem's ambiguity and duality, the poet says when he visits Kashmir, the place won't be as colorful as the picture in the postcard. Similarly, Jhalam's water will not be as vividly blue. The postcard then serves as a metaphor for his recollection of his homeland. Because in his head, he now has a romanticized image of his homeland in his thoughts. And it is this thought that distance makes things appear more beautiful than they are, because his memory of Kashmir are more colorful than the real Kashmir itself. അടുത്തുള്ള ലൈൻസിലും പോയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ, ഹിയർ ഇസ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. കാരണം ഏതാണ് പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോം എന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയാണോ അതോ എന്താണ് ഹോംലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കശ്മീർ ആണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് മീനിങ്ങിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഹിയർ ഇസ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയാണ് ഹോമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് വീട്, ഇതാണ് പോയറ്റിൻ്റെ നാട്, ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അമേരിക്ക വിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുഡ് ബി ഫാമിലി, കുഡ് ബി ഹിസ് ജോബ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഹി ഈസ് അൺഎബിൾ ടു ലീവ് ദ പ്ലേസ്. ആൻഡ് സോ ഇപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാടെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. അങ്ങനൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഹോം എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കശ്മീരിനെ തന്നെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാകാം. അതായത് എത്രമാത്രം കശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ്, കശ്മീരിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിയർ ഇസ് ഹോം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിൻ്റെ അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത് കശ്മീരാണ്. അതായത് എത്രമാത്രം കശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആ ഒരു ലൈനിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ബട്ട് എനി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ആംബിഗ്വസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ദി present war-torn Kashmir is no longer as calm and peaceful as it used to be. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കാണുന്ന അത്രയും കളർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല കശ്മീർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു കശ്മീർ ആയിരിക്കില്ല പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുവാണെങ്കിൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കാണുന്ന കൂടുതലും നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കശ്മീർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും എത്രമാത്രം യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു എന്നാണ്. അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇതാണ്. ജലംസ് വാട്ടർ വിൽ നോട്ട് ബി ആസ് വിവിഡ്ലി ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം മീനിങ് ആണ്. അതായത് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അത്ര ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പോയറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലെ കശ്മീർ എത്രമാത്രം ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആണ്, എത്രമാത്രം റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കശ്മീർ അത്രയും പോയറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലുള്ള അത്രയും സുന്ദരമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ക്ലെയിംസ് ഹിസ് ലവ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഇൻ കശ്മീർ. ആൻഡ് നൗ ദി വേർഡ് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ്
is a term that is usually seen in the field of photography because when more light than necessary is allowed to fall on a negative, it is said to be overexposed. And when this happens, the positive that is printed from the negative plate becomes very fuzzy. And this is what is meant to be overexposed. So, why does the poet use that word, which is related to photography, in a poetry about Kashmir? It is because he is saying his passion for his motherland is overexposed in America because it is now tinged with too much longing and nostalgia, making it impossible to comprehend. Just like how the photo becomes fuzzy, the negative becomes fuzzy when it is overexposed, his memory of Kashmir, which is, like I said before, which is idealized and romanticized, it has also become blurry because he can no longer think about what the real Kashmir is. He can only look at the pictures. He doesn't know what is happening there, what kind of conflict and border war is going there, what is the real situation of Kashmir anymore. He can only imagine a very beautiful, very romantic side of Kashmir, but he knows that is not the reality. So, that is what he means by his memory is overexposed in the sense it has become very blurry. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ പറഞ്ഞ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു പോയിട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലുള്ള കശ്മീർ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിലുള്ള കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ആ ഒരു ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്നൊരു ടേമും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലറി എഫക്റ്റ് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പോയിറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകളും കുറച്ച് ബ്ലർ ആവുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു കശ്മീരിനെ പോയിറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. And then we have the adjectives giant and negative, and these adjectives also help in contrasting the shrunk idealized Kashmir in the postcard with the giant grim one in the reality. And then we have another metonymy that is part of a whole, black and white. It also signifies whatever border wars and conflict that Kashmir has undergone and is still undergoing. And it also contrasts with the star color on the postcard. Giant and negative, അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് ടേംസും ഈ പോയിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാണോ പോസ്റ്റ് കാർഡിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു സൈസിലുള്ള ഐഡിയലൈസ്ഡ് കശ്മീർ എങ്ങനെയാണോ അതിന് തികച്ചും വിപരീതമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു കശ്മീർ. ആ ഒരു സംഘർഷങ്ങളും ആ ഒരു അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും കൊണ്ട് വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കശ്മീറും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആ ഒരു ഹിമാലയാസിൻ്റെ പിക്ചറും ആ ഒരു റിവർ സൈഡിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സോട് കൂടി മാത്രമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് പിക്ചറും കശ്മീർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം പോസ്റ്റ് കാർഡിലെ കശ്മീർ വളരെ കളർഫുള്ളാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം റിയാലിറ്റിയിലുള്ളൊരു കശ്മീർ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു കശ്മീർ ഒരുപക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആകാനാണ് സാധ്യത. കാരണം അത്രയും ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു പാസ്റ്റിലൂടെയാണ്, അത്രയും സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് കശ്മീരിനുള്ളത്. ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല, പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിർത്തി തർക്കങ്ങളാണ് കശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള വളരെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസൻറ്റാണ് കശ്മീരിനുള്ളത്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് കാർഡിലെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കശ്മീരിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് also reflects the idea that memories are just pieces of flashback and feelings that tangle together. However enchanting the memories are, they are indeed messy and will gradually fade. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നതും ഇനിയിപ്പോൾ പോയിട്ടിന് തിരിച്ച് കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ
പോയറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തന്നെ വളരെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളും ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ വരുന്ന പിക്ചേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മകളും ഒരു ഐഡിയാസുമാണ് കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതൊരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കശ്മീരായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഓർമ്മകളെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇമേജസും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്സും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോയിട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കണ്ടും കേട്ടും വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വഴി വരുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് പോയിട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലറാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തിരിച്ച് കാശ്മീരിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കശ്മീരിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും പോയിട്ടിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുമെന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ മെയിൻ തീംസ് ഇൻ ദ പോയം വി ക്യാൻ സേ നൊസ്റ്റാൾജിയ ആൻഡ് ലോങ്ങിങ്, nostalgia about Kashmir and the longing to go to Kashmir if possible. And also he gives a picture of what the real Kashmir is facing, because unlike the beautiful Kashmir that we see in the pictures, the reality is probably very different due to the continuous war and border conflict and many other unfortunate incidents that happened there. And then also memories can be another theme. Just like how his memory about Kashmir is fading, it could happen to us as well, right? If we are settling abroad, who knows whether our memories about our homeland might fade or not. Just like the poet is unable to remember the real Kashmir, if we are staying away from our homeland, maybe we will also lose touch with our memories of home as well. So that's the thing about memory. And I hope this short analysis of the poem is useful. Do like the video if you are able to understand it and share your thoughts as well. And subscribe to my channel if you haven't done so for more content. I'll see you in the next video. Thank you.